Hello champions, welcome to AS with IAS. I am Anrup, faculty for GS. So Ivala, we came up with a new course, I Can series అని చెప్పేసి where the next 30 days మేము ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ డే విల్ పోస్ట్ వన్ థీమ్ థీమ్ సంబంధించిన కంటెంట్ మొత్తం ఇస్తాం క్వాలిటీ కంటెంట్ అంటే లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద డేటా ద కేస్ స్టడీస్ ద ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ కంక్లూజన్స్ యూ కెన్ రైట్. సో దీన్ని బట్టి మా ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే you can implement this and you can write this in your mains exam and that will help you in boosting your mains course. Okay, so let's get started with the day one. ఇవాళ మనం పావర్టీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం సిలబస్ చూసినట్టయితే పావర్టీ విల్ కమ్ ఇన్ ద GS2 పేపర్. ఇష్యూస్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ హంగర్ ఆ టాపిక్ లో మనకు పావర్టీ ఉంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మన సొసైటీలో ఏదైనా సమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వశ్చన్స్ ఆన్ సొసైటీ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా అండ్ ఇన్ ఎస్ఎస్. And also ఇంకా with respect to any GS3 or GS4 papers లో కూడా you can use this case studies కానీ examples కానీ. Okay, let's start with the first one, data. World Bank report ఏం చెప్పింది అంటే India has significantly reduced extreme poverty from 431 billion to 129 billion in 2024. This is a significant growth and reduction by India. 1990 నుంచి చూస్తే 2024 you can plot this as this graph. 1990 నుంచి 2024 వరకు reduce అయింది అని చెప్పేసి this you can use in those questions where poverty, like what are the steps taken by India government with respect to poverty, ఆ type of questions లో with a positive note you can start with this as an introduction. Okay, and the second one is Oxfam report. Oxfam report talks about the presence of inequalities. ఇప్పుడు ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ రిపోర్ట్ 2024 ఏం చెప్తున్నాడు అంటే రిచెస్ట్ 1% కంట్రోల్ ది 40% ఆఫ్ ద టోటల్ వెల్త్. సో 1% 40% వెల్త్ కంట్రోల్ చేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. అండ్ 50% బాటమ్ 50% merely control 3% of the total wealth. This shows the stark inequality presence in the Indian economy. Okay, the second is this. The third one is SDG goals. మీరు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏం పెట్టానంటే SDGs ని మగప్ చేసేయండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ you can write this as an introduction or a conclusion. So knowing all the SDG goals is very important. The first SDG goal talk about the poverty. Okay, plus ఇందులో ఏమంటున్నాడంటే India is on right track achieving the SDG 1.2. What is SDG 1.2? Reduction in multidimensional poverty by 50% by 2030 year. So 2030 year by 2030 year ki మల్టీ డైమెన్షన్ పావర్టీ ఏదైతే ఉందో అది 50% రిడక్షన్ చేయాలనే టార్గెట్ ఇస్ SDG 1.2 అండ్ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ అచీవింగ్ దట్ టార్గెట్ విచ్ ఇస్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ us. ఓకే, అండ్ ఇండియా పావర్టీ రేట్ ఈస్ అరౌండ్ 4.5 to 5% ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2024 యాజ్ పర్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సర్వే. లైక్ మీరు డేటాతో పాటు ఆ సోర్స్ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో then the credibility of your data will increases and it will try to fetch you good marks. Okay, adi so manaki ippude enta present poverty undi ante 4.5 to 5% of poverty. As per multi dimension poverty index, correct, this is not 2013, this is 2023. Around 23 crore people are poor in India. So as per multi dimension poverty index 2023, around 23 crore people are there below poverty. ఇది మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? If suppose although government has introduced so many schemes but still failed to reduce the poverty ante you can start with this as a conclusion for introduction. Okay, so positive introduction iyadaniki undi and so cite as a criticism introduction iyadaniki undi and you can use this across all your answers and meeku ekkadaina anpiste you can also use this. This will help you to enriching your mains answer and helps you increase at least 1 mark in each answer. Okay, so let's go to the case studies now. But first case study lo manam chuste UP model of poverty reduction. Enduku UP model of poverty reduction ante UP has achieved the highest reduction rate of poverty from 25.7 in financial year 12 to financial year 24 ki 33.5% వరకు వచ్చింది. So 25.7 నుంచి 3.5 వరకు poverty reduce చేసింది. So that is a success model. So ఈ success model ఎలా అయింది, like what are the steps taken by the UP government is this. First, Aadhaar linked DBT చేశారు. What is the advantage of doing this?
ఇప్పుడు మన డీబీటీ నుంచి గోస్ట్ బెనిఫిషరీస్ కానీ ఫేక్ బెనిఫిషరీస్ కానీ వస్తే వెన్ దే ఆర్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్ యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దోస్ గోస్ట్ బెనిఫిషరీస్ అండ్ హెల్పింగ్ దోస్ హూ ఆర్ ట్రూలీ నీడ్ ఆఫ్ దిస్ బెనిఫిట్. సో అది సక్సెస్. ఓకే, దాని తర్వాత మన్రేగా స్కీమ్ నుంచి దే ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 100 days that helps to give them money and pulling out of the poverty. Okay, and the third one is they provided infrastructure. They concentrated on infrastructure like roads మీద ఫోకస్ చేశారు, రైల్వేస్ మీద ఫోకస్ చేశారు, and that created a virtuous cycle. ఈ వర్చువస్ సైకిల్ నుంచి ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది, కన్సంప్షన్, అండ్ మళ్ళీ ఇట్ గేవ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ది overall development of the economy. So it created connectivity and it gave the employment and it also helped to bring out the people out of the poverty. So these are the steps taken by the UP government and that's why it's a success story. Idi meeru way forward lo gaani measures to be taken gaani teeskoni following the routes of paths of UP model and chepte like it will enrich your answer. And there is one more case study here, flood induced poverty in Assam. ఇది నేను ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే ఇన్ జిఎస్ పేపర్ 3 యూ విల్ హ్యావ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డిజాస్టర్ కెన్ ఆల్సో ఇండ్యూస్ ద పావర్టీ. సో దానికి సైడ్ చేస్తున్నప్పుడు అదొక పాయింట్ వచ్చింది, డిజాస్టర్ ఇండ్యూస్ పావర్టీ అని. ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఈ అస్సాం కేస్ స్టడీ రాయొచ్చు, వేర్ ఇన్ 2024 around 2.4 million people are affected by floods and pushing their families to the poverty. So this is a disaster induced poverty that also you can use as a point. Okay, so ఇప్పుడు లెట్స్ కమ్ టు ది ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్. సి ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్, నేను జస్ట్ కొన్ని ఇచ్చాను టు గెట్ యువర్ ఐడియా. సో యూ బేసిక్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్, రైట్ మోర్ స్కీమ్స్ అండ్ కీప్ యువర్ ఆన్సర్ హాలిస్టిక్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మన్రేగా, ఇది అందరికీ తెలిసిందే, వేర్ it gives 100 days of employment and it helped in lifting 13.5 crores of people out of poverty. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మెజర్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ లో మీరు రాసి హౌ ఇట్ హెల్ప్డ్ అని చెప్తే ఇట్ విల్ ఎన్రిచ్ యువర్ ఆన్సర్ మోర్. అండ్ పిఎం ఆవాస్ యోజనలో ఏంటి, ఇట్ ప్రొవైడ్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్. ఇక్కడ అరౌండ్ 4 crores of houses were sanctioned till 2024 with an intention housing for all. Okay, and the third one is Kaushal Vikas Yojana. What is Kaushal Vikas Yojana? Kaushal Vikas Yojana nunchi they will try to enhance skills and provide employment. So andulonchi till now around 1.4 crore youth ki training vachindi through Kaushal Vikas Yojana. Okay, the last one is Deen Dayal Antyodaya నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీవుడ్ మిషన్. దీంట్లోంచి ఏంటి అంటే త్రూ ద ఎస్ఏజీస్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ద ఎస్ఏజీస్ మెయిన్లీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ట్రై టు లిఫ్ట్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద పావర్టీ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, అవన్నీ లైక్ దాట్ వే ఐ రోట్ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ మనం కంక్లూజన్ వస్తే with Indian poverty below 5%, it shows we are on the right track to achieve the goal of Vikasit Bharat. Vikasit Bharat అంటే 2047 we will be a developed nation and notion తో వచ్చాం, that is Vikasit Bharat. So by reducing in the poverty we are on the right track to achieve the Vikasit Bharat. ఇది ఇక్కడ Vikasit Bharat అని రాసుకోవచ్చు or you can directly write SDG 1. So your conclusion should be more holistic, future oriented, and the main important is introduction and conclusion and using these kind of data points in your answer which helps you to enrich your answer writing. Okay, adi mana day 1. We will come with another interesting topic tomorrow. Thank you.